İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir Adnan Oktar'la baş başa programına daha hoş geldiniz. Bugün çok önemli konuklarımız var. İsrail'den tüm dinlerin liderleri ve tanınmış önde gelen politikacılar bu akşam konuğumuz olacaklar. Yayınımızı Mavi Karadeniz ve Kocaeli televizyon ekranlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca www.harunyahya.tv'den de canlı olarak izleyebilirsiniz. Ben öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyorum ve sizlere konukları tanıtacağım. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Önce Ayoob Kara Bey'den başlayacağım. Ayoob Kara Bey, İmar Bakanı Yardımcısı İsrail hükümetinin. Negev ve Galilee için Kalkınma ve İmar Bakanı Yardımcısı. İsrail hükümetindeki tek Musevi olmayan kişi. Başbakan Benjamin Netanyahu'ya en yakın Musevi olmayan kişi aynı zamanda. Museviler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve diğer tüm dinler arasında güçlü ve sıcak bir ilişki kurulması hedefine sahip. Hemen yanında oturan kişi Bedevi lider Ataf Krinawi. Kendileri Bedevilerin lideri İsrail'de. Hemen yanımda daha önceden de tanıyorsunuz Haham Hollander var. Sanhedrin Bnei Noah3 Mahkemesi Başkanı kendileri. En sonunda oturan da Orthodox Christian lider Sayın Musa Hadi. Hurrian Dimitri. Hoş geldiniz diyorum. Very welcome. Thank you very much. Evet, ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz, lütfettiniz inşallah. Şimdi bir giriş konuşması yapalım. Bu misafirlerimizin geliş amacı İslam düşüncesi içerisinde, Hristiyanlık düşüncesi içerisinde, Musevilik düşüncesi içerisinde bir kardeşlik anlayışı vardır, bir sevgi anlayışı vardır. Bunu pekiştirmek, dünyadaki anarşiyi, kaosu ortadan kaldırmak, kargaşayı ortadan kaldırmak, sanata, bilime, sevgiye, şefkate, merhamete, dostluğa önem vermek ve bunu ön plana çıkartmak diyebiliriz. Dünyada ateistler, Allah'a inanmayanlar birbirleriyle tam bir ittifak halindeler, tam destekleme halindeler. Fakat buna karşılık Allah'a inananların birçoğu birbirini desteklemiyor. Bu çok yanlış bir tavırdır. Allah'ı sevenlerin birbirini desteklemesi, birbirleriyle kardeş olmaları son derece önemlidir. Tabi Allah'a inanmayanlara düşman olacak değiliz tabii ki. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Onların da iyi olması için gayret ederiz ama demokratik usullerle, sevgiyle ve şefkatle, sertlikle ve şiddetle değil. Ve fikir özgürlüğüne saygı göstererek, düşünce özgürlüğüne saygı göstererek. Her din kendisinin hak olduğuna inanır. Bu son derece normaldir. Yani ehli kitap dediğimiz vakit Hristiyanlar ve Museviler akla gelir ve Müslümanlar vardır ayrıca. Müslümanlar tabii ki kendilerinin hak yolda olduğuna inanırlar. Yoksa öbür türlü Müslüman olamazlar. Ama bir Hristiyan da kendisinin hak yolda olduğuna inanır ve cennete gideceğine inanır. Aksi durumda Hristiyan olamaz. Bir Musevi de yine kendisinin hak yolda olduğuna inanır. Kendilerinin cennete gideceğine inanır. Ve başka türlü de zaten Musevi olamaz. O zaman bütün dinlerin birbirine saygı duyması, şefkat duyması, Allah'ın kulları olarak birbirlerini koruyup kollaması gerektiğini buradan anlıyoruz. Her dinin kendini hak görmesi de son derece makul ve normaldir. Ama yeter ki kavga olmasın, gürültü olmasın, savaşlar olmasın, fikir özgürlüğüne baskı olmasın. Bunlar olduktan sonra zaten Allah diyor ayette sizi çeşitli ümmetler olarak yarattım diyor Cenab-ı Allah. O yüzden bunun makullüğünü ve normal olduğunu zaten Kur'an bize bildiriyor. Dünyada en büyük sorun ateizmdir. Yani Allah'a inanmama sorunu en büyük olaydır. Darwinizm ve materyalizm en büyük sorundur. Üç dinin mensupları ittifak ederek Darwinizme, materyalizme ve ateizme karşı ilmi, akılcı ve kardeşçe bir mücadele vermeleri gerekmektedir. Çünkü Museviler birçok yerde eziliyor. Hitler'in zamanında ezmeye kalktılar, İspanya'da ezmeye kalktılar. Kendi vatanlarında, kendi yurtlarında ezmeye kalktılar. Aynı şekilde Hristiyanları, Protestanları, Ortodoksları birçok yerde ezmeye kalktılar ve onlara acı verdiler. Müslümanlara yapılan zulüm zaten dünyaca meşhur biliniyor. Bakın burada demek ki bir şeytani oyun oynanıyor. Yani Hristiyanları Müslümanlara, Müslümanları Hristiyanlara, Musevileri Müslümanlara, Müslümanları Musevilere düşman ederek, birbirlerine kırdırarak ateistler, Darwinistler, materyalistler ve dünya masonluğu bir yola girmeye çalışıyor. Bir taktik uyguluyor, şeytan taktik uyguluyor.
Biz bu oyunu kıracağız. Böyle bir şey müsaade etmiyoruz. Allah'ı sevenler birbirlerini destekleyecekler, birbirlerine yardımcı olacaklar. Herkes kendi dinini özgürce yaşayacak. Ve her dine de saygılı olacağız. Musevileri tabii ki Museviler idare edecektir. Hristiyanları tabii ki Hristiyanlar, Müslümanları da Müslümanlar idare edecektir. Kur'an'ın işaret ettiği nokta budur. Yani Hristiyanları ve Musevileri veliler edinmeyinden kasıt idareciler, yöneticiler edinmeyin anlamındadır. Bu da son derece normaldir. Tabii herkes kendi inancında olan bir insanın kendini yönetmesini ister. Bu anlamdadır. Yoksa Peygamber Efendimiz zamanında Hristiyanlara ve Musevilere şefkat göstertildiği, sevgi, ilgi, alaka göstertildiği, onların korunup kollandığı siyer kitaplarında yazar. Herkes bilir. Fatih Sultan Mehmet devrinde Hristiyanlar ve Musevilerin ne kadar rahat yaşadığını, ne kadar huzurlu yaşadıklarını herkes bilir. Ayrıca onları İspanya'dan nasıl alıp getirttirdiğimizi, Musevileri, burada onlara nasıl imkan tanıdığımızı, huzur içinde yaşattığımızı da herkes bilir. Atalarımız bu güzelliği, bu saygı anlayışını çok güzel uygulamışlardı. Bizler de bu güzel uygulamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla yani böyle konuları anlamazlıktan gelip kan dökmeyi, şiddeti, inananları birbirine kırdırmayı düşünen zihniyet deccaliyete ve şeytana hizmet etmiş olur. Dolayısıyla ne Hristiyanların ateist olmasına müsaade ederiz, Darwinist ve materyalist olmalarına, ne Musevilerin ateist ve materyalist olmasına müsaade ederiz, ne de Müslüman kardeşlerimizin ateist ve materyalist olmasına müsaade ederiz. Dünyada imansızlığa, dinsizliğe karşı çok kararlı bir mücadele vereceğiz inşallah. İsrail'de ateizme hiçbir şekilde müsaade etmediğimiz biliniyor ve bu konuda yoğun bir gayret içinde olduğumuz biliniyor. Dindar Hristiyanlara da ateistlerin, Darwinistlerin etki etmemesi için yoğun gayret içindeyiz. Ama tabii ki herkes kendi dini içerisinde özgür olması da son derece önemlidir. İsrail ile Türkiye'nin arasını açma çabalarını da boş bir gayret olarak görüyorum ben. İsrail ehli kitap bir ülkedir. Ehli kitaptır onlar. Onlarla aramızda bir gerilim olmasını, aramızda bir mücadele olmasını asla kabul etmeyiz. Nasıl atalarımızın zamanında dostça yaşadıysak, şimdi de aynı şekilde dostça yaşayacağız. Aynı şekilde bu Hristiyan kardeşlerimiz için de böyledir. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Onlar da bir ümmettir. Onlara da şefkatle yaklaşacağız. Yani romanla, filmle, tiyatroyla biz ne Musevilere düşman oluruz, ne Hristiyanlara düşman oluruz, ne de buna müsaade ederiz. Yani bu konuda endişe de yersizdir. Buyurun. Okay. First of all, I'm very happy when I'm listening here in Turkish to Mr. Yahya Haron. I think that make us in Israel more and more understand that they are leader religious in here in this Middle East, in the world, that understand what we need. And what we need is it one thing, to that much like Mr. Yahya be leaders that understand the human right, the people that love the human, the religious. No case to go to conflict, no case to hit each other. It's no case, it's enough place in the world that people could be together. So we are very glad that we have opportunity to be here, to speak something about what we feel. We are non-Jewish, but we feeling in Israel very democratic, very Israel love every person, every guy that want to live in peace with Israel. And I'm very happy that the Rabbian, the Comer, the Christian, the Muslims, the Bedouin, and the Druze, we are together to say to Mr. Yahya, thank you that you give us opportunity to be near you in this evening. Thank you that you thinking straight, thinking
in way that give all the religious to be together in this area. Maşallah. Buyurun. First of all, very interesting to meet you. And when I saw your face, what's written in the Quran, it said, in your face is the sun shining, like you will be the first man who's push up the process and pieces in our area and in our society. We came here to say a few words that we live in our country, Israel, with a good relationship between all the faith and all the religion and all between the Christian and the Muslim and the Jewish and the Druze and the all. And this is a good aim to build all the society with love, because God is love, like all the religion believe that God is love. So we came here to say to all to the world and the Turkish also that we only believe in peace and believe in to make peace. And we sitting here around your table here because you are a very famous human, and you have very interesting many people that you may meet him, and you can also help our country to build a new relationship between Iran and Israel and Syria and Israel. Because I will tell you a few words from the Bible. Say God when say, if you love God and you didn't see Him, and how you can love something you cannot see, but if the human who you see you love, but you cannot love, so how it will be this equal? That means if you will believe that this is a good way to push your every effort from you to get the relationship between Turkey and Israel and Syria and Iran, it will be very happy to all the Christian, all the citizens in the area. And also you are a very famous human, and this is make us to believe that you have good force, really force to make a peace in the other. İnşallah, maşallah, inşallah, maşallah. אוקיי, אני מתרגם, אני מדבר בעברית ואתה מתרגם לי. קודם כל תתנצל שאני לא מבין כלום, אבל הלב שלי אומר, ההרגשה שלכם אני מרגיש, שאתם מדברים בעד שלום, בעד הדתות, בעד כולם. תודה לו קודם כל בראש בראשונה למארח, שהוא אדם, הוא כבוד גדול לכל האסלאם הערבי, שאדם מארח, ואני רוצה להודות לסגן השר איוב קרא, בזכותו שאנחנו באמת הגענו לכאן, ויש אדם שיש לו לב גדול, אדם שהוא באמת יכול לקבל את כל העדות, כל הדתות, שאין, לא מבדיל בין דת לדת, לא מבדיל בין אדם לבני אדם. ככה אנחנו רוצים מנהיגים, ככה אנחנו רוצים אנשים שבאמת יקרמו ויחזקו את הדו-קיום ואת השלום בין כל המגזרים. תודה לו בשמי, בשם כולם. אני מאוד יכול להתגאות בו, באמת, אני מתגאה בו מכל הלב. ותדבר, אנחנו נמשיך משם. בסדר, אני מחכה The Sheikh said that he is very happy to be here. He did not understand every word, but he understood the spirit coming from your heart to his heart, and he understands the harmony that you talk about and that you think, and he thanks also Mr. Ayoob Kara for inviting him to be here, and it is a happy experience to feel your love, and he thinks that people like you, if there are other people like you, are the people we want to have as leaders of. You are an honor to Islam, and he would
very much appreciates and wants to thank you for this, for appearing here and for inviting him here, and he wants to express his heartfelt thanks. ما شاء الله. إن شاء الله. تجيب له إن شاء الله نحن نريته قام يفكر تسلينه بمدينة شيلانو بإسرائيل وأوريخ كبود تسلا بدويم زي أوريخ زي 3 يמים ושליש אנחנו נחזיר לו חלק מזה נעשה לו כבוד גדול מאוד חשוב שהוא יבוא יבקר עם כל הפמיליה שלו עם האנשים שלו המכובדים שכבדו אותנו באמת עם האנשים ההבטחה שלו אנחנו זה הרגשה מאוד טובה הלוואי והייתי מדבר השפה האנגלית או הטורקית הייתי מוסיף המון יש לי הרבה בלב מה להגיד אבל השמחה בלב ואתם מדברים אני סומך על סגן השר איוב קרא עליך ועליו שאתם יכולים לייצג את כולנו בצורה הכי טובה. The Sheikh said that he would like to reciprocate. You have invited us here for 3 days. He would like you to come to Israel, and he will make in his tribe. He will make you the most honored guest for at least 3 days, like you invited him. He feels that this would be a great experience if you can come, and you will be a guest not only of the Sheikh, but you will be a guest of Israel. Ayoob Kara will guarantee that you will get a proper reception. As fitting for the greatness of your feelings and heart and thinking. MashaAllah. Okay. Yes. תוסיף שאנחנו רוצים שכל העולם האסלאמי, באנגלית שלך הטובה, כל העולם האסלאמי הוא יהיה המנהיג שלהם. זה הקו שצריך להיות באסלאם. ככה אנשים נכון. Mr. Kara said that you should be the leader of the Islam and you should lead the whole Islam. With your thoughts and with your heart and with your understanding, this will bring peace in the world. Biz Müslümanların en aciz, en gariban, en sıradan bir mensubuyuz. Allah'ın herhangi bir kuluyum ben inşallah. Allah razı olsun. Cezakallahu hayran. I want to say that I'm trying all the time at the 3 or 4, 5 months ago to make weather better between Syria and Israel. I'm do all with my power to make the relationship between the two countries better. I'm success to open the border. This is the first time for 600 Israelis to visit in Syria. I hope that Mr. Yeshyahu shake hand with me to make free the border between Syria and Israel. Çok güzel bir olarak. Maşallah. Bütün sınırları açacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. I would like to say. Yes. I had prepared to say something entirely differently. But I will say one thing from the Torah, and I will then respond to you. I am happy to be here again in Turkey. Turkey is a place with the mountains of Ararat, where Noah settled at the end of the flood. And Turkey is the place where God gave the commandments to Noah, the 7 commandments, which are the basis of the commonality of the civilized people. This is from the Torah. Now I want to respond to you. I know I don't have much time, so instead of talking for 3 hours, I will try to do it in 2 minutes. Yes. You talked about the fighting against atheism, against Darwinism, against materialism. It is quite obvious that Mr. Huntington, who wrote his book about the class of civilizations, did not have sufficient knowledge of religion. And it is quite clear that most of the clashes that are between the Israelis and the Arabs, between many other countries, the clashes are because of misunderstanding of the place of religion in the life of people. When I was here last time, by chance, I picked up at the university, I had a few minutes to spend at the university, I picked up God is Back, an article, God is Back. Think again, God is Back.
The relationship between human being and God, and between the nations, which are collections of human beings and God, are much more important than secular people can even imagine. They do not understand what drives religious people. The real clash is the clash that you described. It's the clash between people who believe and between people who don't believe. The people who don't believe, there are two classes of people who don't believe, basically. There are people who are not capable because they are missing something, like people who can't hear music. They're deaf. These people cannot believe. There are other people who have been influenced by education, by Darwinism. You hear, Mr. Lebel was here the last time we were here. He comes from Romania. He was brought up under the communist regime. And there they had a religion, which was called Darwinism. And this came instead of religion, and to say there is no God, there is only nature. And what we have to do after we finish the first stage of bringing the Messiah, is bringing peace between the peoples of religion, is we have to educate the people who haven't got it yet. And I hope that this will all happen very soon, and between the religions, as we see here, we are all together, and the people here at least understand that we are all together in this world possible clash. We want to avoid the clash between East and West, and we want to bring the situation to where the only issue is to bring people by intellectual and by the use of our spirit to understand the function of God in the world, and when they do that, they will accept making peace between the whole world, and all people together will all worship God together, each one in his own way. The Druze in their way, the Jews in their way, the Islam in another way, the Christians in another way. All ways are accepted to God. It was mentioned in the beginning that the Jews think that they have the only right way. That's not true. That is a mistake. The Jews have a way which is particular to Jews, and the Druze have a way which are particular to Druze, and both are very acceptable to the Almighty. We say that there are 70 nations. Each nation has its direct relationship with the Almighty. And everyone, each individual and every nation, should try to develop his own personality, his own soul, so that he will develop his relationship with the Almighty, and that will guarantee peace among men, Bezrat Hashem, inshallah. Maşallah. Maşallah. Onlar da Beni Nuh olarak görüyorlar değil mi Müslümanları? Şey olarak, hak olarak görüyorlar yani Museviler. Beni Nuh mensubu olarak görüyorlar ve hak olarak görüyorlar, evet. Yes, definitely. We learned that together. Yes. Maşallah, doğru, evet. Peki, as Muslims, they don't have to change one bit. This is perfectly all right with us and with the Almighty. Maşallah. 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 Ara mı veriyoruz? Evet. Tamam. Bir ara vereceğiz. Hemen arkasından yine devam edelim. We have a short break, and after that we will continue, inşallah. Daha geniş konuşuruz. İnşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. İnşallah. Evet, sayın izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yine önemli konuklarımız var. Ben hocamızın yanından başlıyorum saymaya. Samaritlerin lideri Japhet Tsedaka beyefendi bizle birlikteler. İmar Bakanı Yardımcısı Ayoob Kara Bey son sözlerini söyleyecekler. Son tarafıma döndüğümde Druze topluluğu lideri Sheikh Ameen Kablan beyefendi bizimle birlikteler. Yanımda da daha önceden de tanıdığınız Sayın Haham Benjamin Abrahamson, Sanhedrin İslam konusundaki danışmanı. Maşallah. Evet, maşallah. Oktar hocam, anlatmak istediğimiz özetle Allah'a inananları, samimi dindarları birbirine düşürtmeye kalkan şeytani oyuna gelmeyiz. Yani buna asla müsaade etmeyiz. Her dini topluluk, her inanç fikirlerini samimi olarak savunacaktır ve samimi olarak yaşayacaktır. Museviler sinagogda, Hristiyanlar kilisede, Müslümanlar da camide ibadetlerini yapacaktır.
birbirine düşürüp, birbirine kırdırıp, birbirine huzursuz bir ortam meydana getirtme çabaları tamamen şeytanidir. Bu yüzden de son yüzyılda özellikle her inanç sahibi çok acı çekti. Museviler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da çok çok acı çektiler. Bu yüzyılda biz bu acıyı artık durduracağız. Allah'ın izniyle bitiyor bu. Türk İslam Birliği'nin sıcak, bereketli kucağında bütün dinler Allah'ın izniyle son derece özgür olacaklar. Her devlet kendi içinde bağımsız olacak. Her devlet kendi inancını savunacak ve yaşayacak. İnsanlar kendi inançlarını savunup yaşayacaklar. Tam bir özgürlük ortamı olacak inşallah. Sanat, bilim, güzellikler, her şey alabildiğine gelişecek. Ki özgürlük ortamında gelişir zaten sanatta, bilimde. Özgürlük ortamı olmadığı için sanat ve bilim de gelişmedi. Bu ortamda bilim insan aklının alamayacağı derecelere gelecektir. Sanat insan aklının şaşacağı noktalara gelecektir. Dolayısıyla mükemmel bir dünya kurulacaktır. Zaten dünyanın da son zamanlarındayız. Son anlarındayız. Mesih'in vaktindeyiz. Mehdi'nin çıkış vaktindeyiz. Tevrat'ta da belirtilen Mesih, Müslümanların kastettiği Mehdi aynı şahıslardır. İnşallah. Fakat bir dünya kardeşliği, bir dünya birliği kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da belirtilen gerçeklerdir. Biz tabi inancımıza göre ayrıca Hazreti İsa Mesih'i de bekliyoruz. Onun nuzulünü de bekliyoruz inşallah. O dönemde de tam bir güzellik, huzur ve barış ortamı olacaktır inşallah. Sayın Karabey bir konuşması olacaktı, evet. Onu dinleyelim inşallah. Mr. Kara. To stop the conflict. To stop the conflict, people must understand that everyone that believe with God and give herself to the God is Muslim. We like that things. They are the Jews, the Druze, the Christian, the Shumrunim, the Bedouin, all of them is Muslims. Because what is Muslim? They give herself to the God. That means all of us, we have one God. That means that the way that Mr. Yeshaya says is way for all of us. It's the same things. It's not different. And the important thing that Israel want to make peace, want to make weather, a good weather with all the area. Let us, with Mr. Yeshaya, going to the same way. Because I thinking this is what they need, the Mahdi. This is what need the Islam. This is the way that make peace. So we, from Mr. Yeshaya, we want you to continue in this way, because this is the reality Islam. This is the right Islam, the way that you go in it, and we want you to help us to bring back Gilad Shalit to his family. Thank you very much. Evet, Gilad Shalit tabii o da bizim evladımız, o da bizim kardeşimiz. Biz annesinden babasından ayrı kalmasını, öyle gerilim içinde yaşamasını tabii ki hiçbir şekilde istemeyiz. Bu ahir zamanda Müslümanlara, Musevilere ve Hristiyanlara oynanan bir oyunun bir parçası. Gereksiz savaşlar oldu, gereksiz mücadeleler var. Biz istiyoruz ki Filistin'le İsrail kucaklaşsın, bütün hapishaneler boşalsın, herkes huzur, bolluk, bereket ve kardeşlik içerisinde yaşasın. Ne İsrail hapishanelerinde insan kalsın, ne Filistin hapishanelerinde insan kalsın, ne Gilad Shalit o şekilde gerilim ve huzursuzluk içerisinde tutulsun. Biz bunları istemiyoruz. Hatta İsrail'deki duvarları tamamen Allah'ın izniyle yıkıp kaldıracağız. İsrail alabildiğine özgür olacak. Filistinliler alabildiğine özgür olacaklar. Çok geniş topraklar, alabildiğine geniş topraklar. Hatta gelsinler Ürdün'e de yerleşsinler, Türkiye'ye de yerleşsinler. Onlar bizim canımız. Yani yerleşme sorunları da yok. Onları biz misafir olarak ağırlamayı,
dostumuz, kardeşimiz olarak ağırlamayı da çok iyi biliriz. Çünkü biz zamanında ta İspanya'dan alıp getirmiştik Musevi kardeşlerimizi ve burada ağırlamıştık. Onlar bizim La ilahe illallah kardeşlerimiz. Müslümanlar da La ilahe illallah Muhammed Resulullah kardeşlerimiz. Dolayısıyla inşallah Gilad Şalit de özgür olacak. Diğer Filistinli kardeşlerimiz de özgür olacak. Bir barış ortamı olacak. Çok az bir şey kaldı. Mesihiyet ve Mehdiyetin gölgesi, ruhu bütün dünyayı kapladı. Gönülleri çok rahat olsun. Bu müjdemin doğru olduğunu yakın bir zamanda inşallah görecekler. La ilahe illallah inne Muhammed Resulullah. Maşallah. Maşallah. Thank you. Maşallah. Thank you. Maşallah. Evet, sayın izleyiciler, yeni konuğumuz Ayoob Kara Bey'den sonra katılan Efraim Lahav, Efi Lahav, Başbakanlık Ofisi'nde kıdemli strateji danışmanı, baş danışman, aynı zamanda Kudüs Akademik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Welcome Mr. Lahav. Maşallah. Maşallah. Siz de hoş geldiniz. Maşallah. Fakat burada tabii hapishaneler boşalırken terörist olarak boşalmalarını zaten istemeyiz. Yani bu anlamda değil, bu çok önemli. Hani teröristi bırakalım, yine terör yapsın, adam öldürsün, milleti bombalasın, katletsin anlamında değil. Biz bütün radikal, dindar tabir edilen kardeşlerimizin Mesihiyetin, Mehdiyetin şefkat anlayışına girmesini sağlayacağız inşallah. Damla kan akıtmayacaklar. İnsanların burunlarını dahi kanatmayacaklar. Uyuyan kişiyi uyandırmayacaklar. Kur'an terbiyesini, Mehdiyet terbiyesini alacaklar inşallah. Sevgi insanları olarak hapishanelerden çıkacaklar inşallah. Muhabbet insanları olarak, muhabbet fedaileri olarak ortaya çıkacaklar inşallah. Dolayısıyla eskiden terör yapan insanlar şimdi etrafa sevgi ve muhabbet saçacaklar. O kardeşlerini şefkatle bağırlarına basacaklar. Dolayısıyla bölgenin kalkınmasına, güzelleşmesine, oraların cennet gibi olmasına gayret edecekler inşallah. Şimdi Lahav, evet beyim. evet. Mr. Lahav, please, go ahead. Yes, well, good evening. I think that we have very special and good TV show tonight. And I hope that most of the Turkish citizens will watch on this program. As you know, Mr. Oktar, we take our staying here in a really serious way. As you see, our delegation is so balanced and completely delegation. We have represent for any kind of religious in Israel adapt similar to what same religious what we have in the world. We here in Israel, we always see that where we see that they have a positive energy, positive lead, positive active, we joined to this active. Therefore, it was very easy to contact you, to contact all of your staff. Since we came a couple hours ago, we make a very good contact. We are trying to understand exactly what you do here, how you trying to influence to the people, and we feel that if we continue this way, the world will see different as we see now. It means that in Israel we also looking to find leaders that they are lead the world in a really peace and a positive way, and therefore we coming to start to open and start our dialogue between both countries. Maşallah. İnşallah, inşallah. Let me say another few sentences.
Birkaç cümle As we know, it's good to talk and it's good to speech, but our testing and our behave and all our of things is adapt what we do, and what you do, Mr. Oktar, is really a good example. To exchange delegation, to exchange culture, to open the dialogue. This is kind of operative action. And if we take this kind of standard and we will make it in another opportunity, well, I really feel that our hoping will coming soon. Maşallah, maşallah. İnşallah bu yüzyıl Allah'ı sevenlerin, Allah aşıklarının yüzyılı. Allah aşıkları coşkuyla Allah'a hamd edecekler. İnşallah Kudüs'te Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar bir araya geleceğiz, kucaklaşacağız. Müslümanlar camilerde, Hristiyanlar kiliselerde, Museviler sinagoglarda Allah'a hamd edecekler. Güzel kurbanlar keseceğiz, etler kızartacağız, böyle mis gibi kokusu yayılacak. Oraları cennet gibi yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle Hazreti Süleyman'ın mescidini yeniden kuracağız. Diğer geçmiş peygamberlerimizin mezarlarının yanında da yine böyle güzel ibadethaneler açacağız. Musevilerin de, Müslümanların da, Hristiyanların da ibadet edeceği gibi dünyayı inşallah en güzel hale getireceğiz. Bu ahir zamanda olacağı belirtilen bir gerçektir. Tevrat'ta da bu belirtiliyor zaten. Aynı şekilde Kur'an'da da buna işaret ediliyor. Hadislerde de Peygamber Efendimiz bu konuya işaret etmiş. Beyefendi konuşsun, buyurun. Yes. Please. אני מברך את... هو بيترجم. هو بيترجم. אני מברך את אדון יחיא, ברכה ממני בשמי ובשם העדה הדרוזית, השייחים של העדה הדרוזית בארץ ישראל. ואנחנו העדה הדרוזית אוהבי שלום ותומכים בשלום בכל העולם. ואנחנו יש לנו אמונה גדולה באלוהים. لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ما شاء الله. ואנחנו מתפללים תמיד לאלוהים שיעשה שלום בין כל העדות ובין כל השכנים, ובעזרתך אדוני אדון יחיא احنا بنتأمل لك العمر الطويل، حيين أروكيم، ندعى نتبلل لإلهيم شيئتين لحتى يميم طوبيم ويميم خيم طوبيم لخا ولمشبحتך ולכל החברים מסביב שלך. ואנחנו עדה שמאמינה בכל הדתות, נוצרים, מוסלמים, יהודים, כל הדתות, אנחנו יש לנו אמונה מלאה בכל הדתות. ואנחנו, אין לנו הבדל, אתה צריך לעזור לאחיך כמה שאתה עוזר לאח שלך מאמא ואבא. אתה צריך לעזור. ودائما אנחנו תמיד אוהבי שלום ותומכים בשלום, וזהו, תודה רבה. In the name of the entire Jewish community, he wants to thank you and send you blessings, wish you a very long life, that you should be given all things that are good. The Jewish community is a community that is full of faith, of believing. צריך לעזור גם לכל אחד כמו שכאילו הוא עוזר לבן שלו. לאח שלו, מאמא ואבא. גם אם הוא לא הבן שלו, לא הבן שלו, ואפילו מעדה אחרת. בחור טוב, אתה צריך לעזור לו כמה שאתה עוזר לאח שלך, מאמא ואבא. To help everyone as you help to your brother, your son, your family. İnşallah. Allah bizleri ümmetler olarak yaratmış. Kur'an'da belirtiyor. İsteseydim sizi tek bir ümmet yapardım diyor. Fakat sizi ümmetler olarak yarattım diyor. Herkes kendi dini içerisinde en mükemmeli yapmaya çalışır. Tabii ki her inanç kendisinin
hak din olduğuna inanır. Ki bu normal zaten, öbür türlü olmaz. Demin de söylemiştim. Ama her inanca tam anlamıyla saygı duymak, her devlete saygı duymak, her millete saygı duymak, onları koruyup kollamak, sevmek, Kur'an'ın bize emrettiği bir düsturdur. Bunu bizim atalarımız uygulamıştır. En başta Resulullah uygulamıştır. Ve Osmanlı döneminde de Osmanlı sultanları da bu güzel ahlakı uygulamışlardır. Ve vaktimize kadar gelmiştir. Türk İslam Birliği döneminde de inşallah bütün Türklük alemi, bütün İslam alemi birleşecek. Kardeşliği, sevgiyi, barışı, sanatı, güzel ahlakı bütün dünyaya yayacaklar. Museviler ve Hristiyan kardeşlerimizle adeta cennet gibi bir ortamda yaşayacaklar inşallah. نحن مديم لأدون يحيى على كبلات بنيم شي عسالانو على أرواح شي نتان لانو وعلى كبود شي نتان لانو نحن مأخرين له يمين طوبيم وخيم طوبيم شي عليه ويجي لمال ايف شي يقول لو أتى تترجم أتى ولو Sheikh Ameen want to bless you, that to tell you thank you for all your guests here, and to say to you that bless from God to long your life, to help for people for all the next years until the hand of the sky is the limit. نحن مدين لخبرينه وأخينه عجير صار أيوب كرا شي يبيتان بمشلاحات إما خبرين لكل خبرين نحن مدين لهم على إحود وعلى خبرة شي يقعنوا بشلوم وألوهيم قدول شي لخزور بشلوم. Also, he said to say thank you for the Deputy Minister חבר הכנסת Ayoob Kara, that he bring this delegation to meet you, and hope to come with peace and to turn back to Israel with peace. Maşallah. Thank you. İnşallah bütün dünyada o kardeşlik ve barış hakim olduğunda İsrail'de, Kudüs'te, başka kutsal bütün yerlerde inşallah hep birlikte olacağız. Hep beraber olacağız gene inşallah. Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Bu suni nedenlerle, Darwinist, materyalist düşünceyle durduruldu. Darwinizm şu an yıkıldı. Artık sevginin kapısı sonuna kadar açıldı. Barışın, kardeşliğin kapısı sonuna kadar açıldı. ود ملا أخاد نحن درزي إسرائيل ملا أخاد نحن الدروزين بإسرائيل يشلانو بتيم قداش بسوريا ويشلانو مشبحوت شيشين بشنا اللي راين أوتام نحن بكشيم عزرات أدون يحيى إم يخول لعزور لانو دروزي إسرائيل قام زي أنا موديل مروج تضربه. Sheikh Kablan said that the Druze in Israel have temple and family in Syria, and he say to you, if you can help us, help them, to the Druze community, to take this situation and to help, it will be good for them. Maşallah. Her din, her inanç, her mezhep özgür olmalı. Yani zora dayalı bir inancı durdurmak çok anormal bir harekettir. Her inancın, hatta komünistler de öyle yani ve masonluk da öyle. Yani onları da zorla durdurmak olmaz. Her fikir, her düşünce ve her inanç özgür olmalı. Fakat kimse kimseye zarar vermemesi çok önemlidir. Dinde zorlama yok. Kur'an'ın açık hükmü. Nasıl Sünni Şii ayrımı mantıksızsa, yani bu yüzden birbirlerine mücadele edenleri kınıyorsak, aynı şekilde Hristiyan Müslüman mücadelesi de mantıksızdır. Musevi Müslüman mücadelesi de mantıksızdır. Bu Mesihiyet, Mehdiyet devrinde tamamen yeryüzünden kalkacak inşallah. İnşallah. Siz buyurun. I just wanted to, in being here this evening, it reminded me, since I all the time talk about history, it reminded me that 2,000 years ago,
the Jewish kings expanded the Temple Mount, the Haram al-Sharif, and they basically there were three courts. There were the courts for the priests, the courts for the Israelites, and the courts for the nations. And the courts for the nations they made very large. They intended that there should be many, many believers, what they called Yirei Shamayim, fearers of God, should come from Arabia, from Parthia, from Persia, from Assyria. There should be Bedouin, there should be, all of them should come together with the Jews during the Pentecost holiday, and they should all pray together, and what we in Hebrew call the Hag, or in Arabic is called the Hajj, and they would all pray together and worship together in beauty and holiness. And in some ways, this evening, we're seeing the children of these people who worship together, sitting together at this table, together with unity, and speaking words of God, and promoting devout faith in each other, as what we call in Judaism, Bnei Noah teachings, what I've talked about with everybody here. And I hope that Messiah will come quickly, and together we will celebrate together in Jerusalem, all in peace and devotion. Maşallah, maşallah. Bizim daha önce de söylemiştim, Tevrat'ta belirtilen Mesih'le Müslümanların beklediği Mehdi aynıdır. Tarifleri de aynıdır, anlatımı da aynıdır, görevi de aynıdır. İnşallah bu güzel günleri göreceğiz. İnşallah La ilahe illallah göklere çıkacak, her yeri kaplayacak. Ne ateizm, ne darwinizm, ne materyalizm kalacak. Her düşüncenin özgürlüğü yaşanacak. İnsanlar ne kadar güzel dünya varmış, ne güzel hayat varmış diyecekler. Korku tamamen yeryüzünden kalkacak, terör tamamen yeryüzünden kalkacak. Kadınlar istedikleri yere yalnız başına istedikleri gibi gidecekler. Kapılarda kilitlere gerek kalmayacak. Kontrol kameralarına gerek kalmayacak. Adım başı polise ihtiyaç kalmayacak. Mahkemeler boşalacak. Karakollar da boşalacak. Çok nadir mahkemelere iş düşecek inşallah. Çok huzurlu ve güzel bir hayat bizleri bekliyor inşallah. Bu Tevrat'ta da geçer. Oklar, yaylar, mızrakların, demirlerin eritilip çiftçi sapanı yapılacağı ve yani toprağa sürmede kullanılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde Mehdi devrinde de bütün silahların ortadan kaldırılacağı, insanlara faydalı aletlere çevrileceği bunların belirtilir. İnşallah silahlar da tamamen kalkacak, kan da tamamen yeryüzünden kalkacak, insanların burnu dahi kanamayacak. Böyle güzel bir devri bu yüzyılda tam anlamıyla yaşayacağız inşallah. Yarın inşallah bir büyük toplantımız olacak biliyorsunuz. İnşallah büyük bir otelde yapacağız. Basınımızla davetliler. Muhterem Zevat da inşallah davetli. Yarın daha detaylı, daha güzel konuşacağız. Bugün misafirlerimizi yormayalım. Biraz dinlensinler. Yarın inşallah görüşeceğiz Allah'ın izniyle. Gilad Şalit'in babası da önümüzdeki günlerde gelecek. Fakat biz Gilad Şalit'in babasının, yani Noam Şalit Bey'in gelişinin tarihini gizli tutacağız. Saatini de gizli tutacağız güvenlik nedeniyle. Ama şu an zaten görüşmelerimiz var. Onunla bağlantı halindeyiz. Bir görüşmemiz oldu. İyi de gidiyor inşallah. İyi de güzel olacak Allah'ın izniyle. Bütün İslam alemi için, bütün İsrailli kardeşlerimiz için, bütün Hristiyan kardeşlerimiz için mutlu haberler, güzel haberler peş peşe gelecek bundan sonra inşallah. Şimdi bir ara verelim. Sayın izleyiciler, yine çok değerli konuklarımızla, Sayın Hocamızla birlikteyiz. Samaritanların lideri Japhet Tsedaka beyefendi konuşacaklar. Japhet Tsedaka beyefendi konuşacaklar. Samaritler Museviliğin çok benzeri olan, Museviliğe çok paralel olan, benzeri olan bir din. Beyefendi de liderleri şu anda konuşacaklar. Buyurun. Yes, okay. The English, it's not my language tongue. I know ancient Hebrew, New Hebrew, and Arabic. That's why I told Rabbi Hollander to
translate it. But first of all, we know that all of us against the God slaves. And the God says, my slave, go with me. Help me to go with you. It's helped me to go with you. And now we are speaking with Mr. Yehye to tell him, bring with us to make another one step for the peace. But it's not the first step, but one step, it's help. That's all. That's all. MashaAllah. So I want to speak in Hebrew, because I have a lot of points here. First of all, אני רוצה, אנחנו מהקהילה השומרונית, אנחנו חלק מעם ישראל. קהילה השומרונית היא חלק מעם ישראל. אתה תשכח. להמשיך. The Shomron community is a part, Tzedaka says, is a part of the Jewish people. It is a particular branch of the Jewish people. דווקא השומרונים הם הדוגמה הטובה ביותר שבכל סיטואציה שהיא אפשר להגיע להבנות בין הצדדים. השומרונים, היו תקופות ארוכות בהיסטוריה של השומרונים והיהודים שהיו אי-הבנות בין השומרונים ליהודים. היו תקופות שהיו אי-הבנות בין שומרונים למוסלמים, והיום אנחנו חיים בארץ ישראל כשווי זכויות לכל דבר, ויש הבנות בינינו, וגם עם אחינו המוסלמים, אנחנו חיים בהבנות מסוימות. The Shomron community, or tribe, people, are an example of what Aaron Yahya talks about. The Shomron community has a long history in which certain parts during certain periods, there were many contention, there were issues of contention, there were misunderstandings, disagreements, and negative attitudes from the side of the Jews to the Shomronim, and from time the Arabs to the Shomronim, and over the generations they have learned how to live in harmony and in peace and with mutual understanding, both with the Jews in Israel now and with the Arabs in their surroundings. And we could learn from them how to live in peace and understanding with one another. אני רוצה לתת כאן דוגמאות. אנחנו חיים היום בארץ ישראל, ואנחנו מעורבים בכל התחומים, בכל השטחים. אותו דבר, חצי מהקהילה שלנו היא חיה בהר גריזים, שזה מעל שכם, בשכם. לכל אורך ההיסטוריה, המרכז הרוחני שלנו היה הר גריזים. וגם בתקופה שהפלסטינים שלטו ושולטים כרגע בקטעים שלהם, באזורים מסוימים ביהודה ושומרון, גם אז ערפאת עמד על כך שיהיה נציג של הקהילה השומרונית במועצה הפלסטינית. The Shomronim have lived in peace with the Jews in Israel today, in the Holy Land, and have lived in peace with the Palestinian Arabs since from before the Jewish state, and now recently when the control of the Har Grizim, where half of the Shomronim live, was given to the Palestinian Arabs. They live in peace, and it was Arafat who made the decision that in the council there will be a representative of the Shomronim, so that which shows that they have earned the respect and have succeeded in living in peace with all sides. גם עם הנצרות, בנצרות, בברית החדשה, יש את הסיפור של השומרוני הטוב. כן.
שגם כן אפשר לציין את זה, שגם למעשה עם כל הדתות אנחנו מסתדרים, מוצאים את הדרך להסתדר. The New Testament has a story about the Good Samaritan, which shows that the Samaritans have a good relationship, not only with the Jews and with the but also with the Christians and the Arabs, of course, the Jews and the Arabs, and also with the Christians. מאחר הקהילה השומרונית היא לא גדולה במספר. כמה? הקהילה השומרונית מונה היום כ-750 נפש. לאורך תקופות ארוכות תמיד חיפשנו את הפטרון שלנו. הפטרון הראשון שלנו בארץ ישראל היה הנשיא השני של מדינת ישראל, יצחק בן צבי. לאחריו בא מי שהיה בזמנו שר הדתות, לא, מר ישראל ליפל, ייבדל לחיים ארוכים. טוב. ובתקופה הזאת אני חייב לציין שמי שפתח בפנינו את כל הדלתות ומנסה לעזור לנו לכל אורך הדרך, חבר הכנסת וסגן השר איוב קרא. Mr. Tzedaka said that first of all, that the Shomron community is a small community. It comprises about 750 people, and it has necessarily it needs support, and has found support from the second president of Israel, Yitzhak Ben Zvi, at his time, and after that from Mr. Lippel, who was the general manager of the Ministry for Religious Affairs, if I remember correctly, and since then he has found other patrons, and the most recent patron who is concerned with the development and the independence, spiritual independence of the Samaritan community is Mr. Ayoob Kara, our guest here. Maşallah. Bazı düşüncedeki insanlar mesela Sünnilerle Şiilerin müthiş bir kanlı mücadeleye girmesini istiyorlar. Yahut Vehhabilerle Sünnilerin, Şiilerin, yani hepsinin birbirine savaşmasını. Bu da onlara yetmiyor. Musevilerle Hristiyanların, Müslümanlarla Hristiyanların, Müslümanlarla Musevilerin savaşmasını istiyorlar. Böyle bir konumda dünyada insan kalmaz zaten. Yani bu gözü dönmüş bir şeytani düşüncedir. Her inanç sevgiyle, kardeşlikle kendi arasında barış içinde yaşayacaktır. Yani Allah izin bir tahayyül edelim öyle bir dünyayı. Dünyada taş üstünde kalmaz. Bu şeytanın insanları tarafından savunulan bir düşüncedir. Yani Müslümanlarla Museviler savaşsın diyenler, Müslümanlarla Hristiyanlar savaşsın diyenler, yahut bazı Hristiyanlarda da bu var. Müslümanlarla Musevilerin savaşmasını istiyorlar. Veyahut herkesin birbirine savaşmasını istiyorlar. Bu Müslümanlarda da var, her inançta var, her düşüncede var. Musevilerde de bazen buna rastlıyoruz. Bu çok çok yanlıştır. Genel olarak Musevi toplumu barışçıldır. Genel olarak Müslüman toplum barışçıldır. Genel olarak Hristiyan toplum barışçıldır. Dünyaya barışı hakim edeceğiz inşallah. Bunun önünde hiçbir güç duramaz. Çünkü Allah'ın kaderi bu şekilde inşallah. İnşallah. Buyurun devam edin. Please. Mr. Yeshayahu, after the war in 1973, with all the between Israel and all the countries of the Arabian round, and what happening after the war, they understand that with fighting did not give the solution. So the President Sadat called the Prime Minister Begin and says that I want to come to Jerusalem, to the Knesset, and he come to the Knesset, and he says that no more war, no more bloodshed. And this is the last war, must be, because the war is not the solution. And I thinking Sadat was so clever. He give back to Egypt
all Sinai, so big land with no one, and till now we have agreement, peace with Egypt. This is, I think, one of the steps that how when in the side of the Islam is way or steps that clever to make all the area quietly, to make all the area peace, to make all the area brother and the same public. This is the way. To be in a fundamentalism organization, to kill people, I think nobody agree with that. And I think this is an opportunity to say that again, that thank you about your steps, that you say clearly that the peace and love the human, love all the religious is the way to make good world. Ben de size teşekkür ediyorum. O zaman İsrail Enver Sedat'a konuştuklarında Sinai bölgesini geri mi vermişlerdi? Evet, savaştan evet, sonra. Güzel. Gelmiş bile. Barış zaten mutlaka hakim olacak. Güzellik hakim olacak. Buna Tevrat da açıkça işaret ediyor. Kur'an da buna açıkça işaret ediyor. Hadis-i şerifler de buna açıkça işaret ediyor. Bu sözümü 10-20 yıl içerisinde bütün insanlık görecek. Bu kesin net olan bir gerçektir. Yani aksi mümkün değil zaten. Zaten şu ana kadarki gelişmeler de bunun bir gerçek olduğunu gösteriyor. Her gün dünyada inananların gücü artıyor. Ve her gün materyalizm ve darwinizm bir darbe yiyor ve geriliyor. Demek ki bu yüzyıl Allah'ın güzelliğinin insanların gözlerini kamaştıracağı yüzyıl. Allah'ın nurunun bütün dünyayı kaplayacağı yüzyıl. Yani Allah'ın nuru her yeri kaplamış da insanlar görecek bunu inşallah. Dolayısıyla şimdiden bu sevinci yaşayabiliriz inşallah. Yani İsrail ile Türkiye'nin arası asla açılmaz. Buna da asla müsaade etmeyiz. Onu da söyleyeyim. Kıyamete kadar da mümkün değil. Gönlünüz çok çok rahat olsun. I want to say that my basic of my family is Turkish. The Ottoman, the Turkish sent my grandfather to serve the army of Turkish before 400 years ago to near Haifa, to the Carmel, and we till now continue to be there. We didn't come back here. So I want you to know, Mr. Yahya, that you have agency in Israel. Maşallah. Maşallah. Programımızda bu arada bitti mi Oktar? Evet hocam inşallah. Peki yarın görüşeceğiz inşallah. Sayın seyirciler iyi akşamlar diliyoruz hepinize. Programımız burada sona erdi. Yarın tekrar inşallah birlikte görüşmek üzere. İnşallah. Thank you very much.